pages glitter, shall we see? Whoosh! We're walking through our Veera history. and Vivan learn I. English. Today, let's learn the letter I, Veera said, drawing a new shape for his younger brother. Tamil, இன்று நாம் ஈ என்ற எழுத்தை கற்றுக்கொள்வோம் என்று வீரா தன் தம்பிக்காக ஒரு புதிய வடிவத்தை வரைந்து காட்டினான். Translate. இன்று நாம் ஈ என்ற எழுத்தை கற்றுக்கொள்வோம் என்று வீரா தன் தம்பிக்காக ஒரு புதிய வடிவத்தை வரைந்து காட்டினான். Word box. E, the third letter of the Tamil alphabet. Tip. Can you say I? It sounds like the E in is. English. They went into the garden. Veera picked up a green ilai from the ground. This is an ilai, he said. Tamil. அவர்கள் தோட்டத்திற்கு சென்றார்கள். வீரா தரையிலிருந்து ஒரு பச்சை இலையை எடுத்தான். இது ஒரு இலை என்றான். Translate. அவர்கள் தோட்டத்திற்கு சென்றார்கள். வீரா தரையிலிருந்து ஒரு பச்சை இலையை எடுத்தான். இது ஒரு ilai என்றான். Word box. Ilai, ilai, leaf. Tip. Look at the different shapes and sizes of ilai on the trees. English. Vivan spotted something colorful on the grass. It was a small, soft iragu. Tamil. விவன் புல் மீது வண்ணமயமான ஒன்றை கண்டான். அது ஒரு சிறிய மென்மையான இறகு. Translate. விவான் புல் மீது வண்ணமயமான ஒன்றை கண்டான். அது ஒரு சிறிய மென்மையான இறகு. Word box. இறகு, iragu feather. Tip. What bird do you think this iragu came from? English. For breakfast, Amma brought out a plate of fluffy white idlis. My favorite, shouted Vivan. Tamil. காலை உணவிற்கு அம்மா ஒரு தட்டு நிறைய பஞ்சு போன்ற வெள்ளை இட்லிகளை கொண்டு வந்தார். எனக்கு மிகவும் பிடித்தது என்று விவன் கத்தினான். Translate. காலை உணவிற்கு அம்மா ஒரு தட்டு நிறைய பஞ்சு போன்ற வெள்ளை இட்லிகளை கொண்டு வந்தார். எனக்கு மிகவும் பிடித்தது என்று விவன் கத்தினான். Word box. idli steamed rice cake. Tip. Idlis are so soft and yummy with chutney. English. In the kitchen, Amma was chopping some inji. It has a spicy smell, said Veera. Tamil. சமையலறையில் அம்மா கொஞ்சம் இஞ்சியை நறுக்கிக் கொண்டிருந்தார். இதற்கு காரமான வாசனை இருக்கிறது என்றான் வீரா. Translate. சமையலறையில் அம்மா கொஞ்சம் இஞ்சியை நறுக்கிக் கொண்டிருந்தார். இதற்கு காரமான வாசனை இருக்கிறது என்றான் வீரா. Word box. Inji ginger. Tip. Inji adds a special flavor to Amma's cooking. English. After their meal, Amma gave them a special treat. This is an inipu, she said. Tamil. உணவிற்கு பிறகு அம்மா அவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு இனிப்பை கொடுத்தார். இது ஒரு இனிப்பு என்றார். Translate. உணவிற்கு பிறகு அம்மா அவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு இனிப்பை கொடுத்தார். இது ஒரு இனிப்பு என்றார். Word box. இனிப்பு, sweet. Tip. The inipu is so sweet and delicious. English. Later, Appa played some soft isai on the speaker. Vivan started to dance. Tamil. பிறகு அப்பா ஸ்பீக்கரில் மெல்லிய இசையை ஒலிக்கவிட்டார். விவன் நடனமாடத் தொடங்கினான். Translate. பிறகு அப்பா ஸ்பீக்கரில் மெல்லிய இசையை ஒலிக்கவிட்டார். விவன் நடனமாட தொடங்கினான். Word box. Isai music. Tip. Let's dance to the isai. English. Review. Ilai, iragu, idli, inji, inipu, isai. All these words start with I. Tamil. நினைவுபடுத்தல். இலை, இறகு, இட்லி, இஞ்சி, இனிப்பு, இசை. இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் ஈயில் தொடங்குகின்றன. Translate. நினைவுபடுத்தல்.
ilai, iragu, idli, inji, inippu, isai. இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் யில் தொடங்குகின்றன. Word box. Imji, I. The letter. Try it. Can you draw the letter I in the air with your finger? Veer, 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 veer.